Yes, hii ni kamera mwandishi ambayo tunakumulikia taarifa mbalimbali za kimichezo kutoka hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini pia tunakumulikia taarifa hadi zile za ndani. Taarifa ambazo huwezi kuzipata sehemu nyingine yoyote ile. Karibu kamera mwandishi. Karibu kuweza kufahamu kile ambacho tumekuandalia siku hii ya leo. Wale Simba wamelikubisha mbali. Mama mwenye nyumba na mpangaji. Vita ya baba mwenye nyumba na mpangaji. Ni nani atamtambia mwenzake? Na ukiona mpangaji ana jeuri ya kuleta vita na baba mwenye nyumba, ujue kodi huwa inalipwa kwa wakati. Lakini pia pale pako vizuri. Ndio. Ukishaona mpangaji anabishana sana mwenye nyumba, basi ujue kwamba kanogeo hapo. Yani bana iko hivyo. Bana production imewasikiliza makocha hawa. Kwa kila mmoja ukimsikiliza, ambao tutaenda kuwasikiliza sasa hivi, nimegundua kwamba kama kuna mechi ambayo inabidi utulie uiangalie na pengine inaweza ikawa ina ufundi mwingi sana, ni hii. Kwa sababu ni mechi ambayo inawakutanisha makocha bora. Yaani kwangu mimi Mwalimu ni moja kati ya makocha bora kabisa. Mbinu zake, unaona? Ni mtu ambaye ukiangalia jinsi alivyoibadilisha KMC na kucheza mpira wake unaenjoy, sawa? Lakini Fadu Davis huwezi kusahau. Tangu amechukua Simba, angalia improvement ya Simba ilivyo day to day. Wachezaji jinsi anavyo-switch wachezaji, huyu anaingia hapa, anamwamini huyu. Ni miongoni mwa makocha ambao nadhani leo wanaweza wakatupa test ya aina yake. Sasa kwa uzuri tuwasikilize kwanza wao, halafu turudi tutazame hii mechi yenyewe na tuangalie, je, leo shilingi italala wapi? Fadlu ni mwenyeji, kwa hiyo tumsikilize kocha wa Simba, Fadu Davis. Every match is different. Every match sets different challenges, and we face a very good side and huge respect for their coach. They've got a clear structure in possession, they've got a clear structure out of possession, and of course they also adapt to teams. They play one way against, for example, a team like Younger, and they then dominate themselves in other matches. So we know they're coming with a clear plan. We have to be really clear in how we approach the game, which spaces we can use in terms of our attack, where do you want to play the match, which areas they will try to force us in and try to make turnovers, and of course our pressing game, our pressing structure is going to be very detailed, because they build up in a certain way. They try to play from the back, and when they do get it right, they can be very dangerous and create big chances. So we have to be really clear in how we defend, in which area of the field do we defend. Maybe we don't press as high, maybe we sit a bit deeper. That is all in relation to our approach to the match, and we'll only be able to see once the match starts, and we have to adapt very quickly to get certain pressing triggers, certain areas of the pitch where we can allow them to play and where we don't want to allow them to play. We don't expect them to sit deep. You know, they can have an approach sometimes where they just start to press you high, so we have to be ready for all scenarios. And if they do have the brave approach, they've got a very good coach that a brave coach, a coach that won't just retreat and sit back. There can be a situation where he'll say, let's come and press us, and we have to be prepared for that. If they do decide to sit deep, or sometimes it's not a coach or a team that decides to sit deep, sometimes it's us that are imposing our build-up structures that don't allow them to press us high up the pitch, and we do force them into a low block. It's then our job to be able to find the spaces, to try to manipulate their structure in relation to get behind them or unlock them or pull them out of certain areas of the pitch. Simba is a very good team, big team. We expect a very tough opponent, and we have to be at our best, and we have to play with a lot of focus, a lot of commitment, a lot of discipline. We have to be well organized. We know that they have weaknesses, and just like we have weaknesses, and we have to try to exploit that, and we have to minimize their threat. But ultimately, I think it will be a good game of football, because they like to play. I really enjoy their football. I think they go through the process of football similar to the way we do at KMC. So it'll be a good game of football, and I think it will be a game of mistakes, and we
have to minimize the mistakes that we make, and if they make and when they make mistakes, we have to exploit their mistakes and just enjoy the game and shoot for the win, inshallah. I think in terms of the stadium, of course, it gives both teams the familiar ground. They're used to playing there, we're used to playing there. In terms of home, of course, as our home, and we share the stadium with them. But I don't think it will give anyone the advantage or disadvantage. The reality is they will have more fans than us. The game will feel like a home game for them because we don't have the number of fans and supporters that they have, which is okay. We accept that. So the second part of your question, of course, we're going to go for the win. It's a league game and we want the 3 points. And it's a good opportunity for the guys to go and compete. It's going to be tough. It's not going to be easy. I think the feel of the game for us will be like a away Champions League game. When you go in a hostile crowd, hostile environment, you have to be very, very careful. And you have to be more aware. So I think that kind of feel for us. But of course, in terms of being at the KMC Stadium, it's going to be good. It's our stadium. We'll be in a different locker room. We'll be in a away locker room, but we're still home. Ni kocha mwalimu wa vijana wa KMC. Huyu sasa ni baba mwenye nyumba. Ndio. Mwanzoni tumemsikiliza Father Davis ambaye ni mpangaji. Na ukiwasikiliza, mmewasikiliza vizuri sana. Kila kocha unamwona kabisa kwamba anajua mtego wa mwenzake utakuwa wapi na atautegua vipi. Hichi ni kitu fulani ambacho kinaleta ladha ya aina yake. Yes, makocha wamekuwa ni matajiri wa mbinu. Uzuri wa makocha vijana wengi siku hizi katika coaching seminar zao wanajipitisha sana kwenye tunasema kumsoma mpinzani, tactical wise, kujua mbinu za mpinzani wakati unapofanya maandalizi yako kwa binafsi namna kwenda kumkabili. Ni mahali ambapo wameshini vyema. Unamsikia hapo mwalimu anasema threat ya Simba ni kubwa na kama uwezo ukajiandaa kuipunguza mapema lazima atakuadhibu. Sio watu wa kuruhusu waingie hadi kwenye comfort zone ya kuja kufungua nafasi dhidi yako. So ni timu ambazo zinajuana vyema, lakini vile vile ukiangalia kwenye mechi 4 ambazo wametoka kucheza hivi karibuni, kwa maana dhidi ya wapinzani wengine, mechi zao 4 za ligi zilizopita, wote wawili wamekusanya alama 9. Simba mkusanya alama 9 kwenye mechi 4 za karibuni, halikadhalika kwa KMC. Vile vile katika hao wapinzani ambao wamekusanya hizo alama 9 kutoka kwao, wote wamekota alama dhidi ya Tanzania Prisons, wote wamekota alama dhidi ya Namungo. So ukiangalia namna ambavyo wanacheza dhidi ya hao wapinzani, ni approach ambazo zinawiana kwa asilimia kubwa. Ila ni kwa kiasi gani wanaweza kuexecute ndo ambapo wanaenda wanapishana. Wote kwenye hizo mechi 4 wamefunga mabao 5. Kwenye mechi 4 zilizopita Simba amefunga 5, ili hali kwa KMC vile vile wamefunga mabao 5. So ni timu ambazo makocha wao wenyewe wanajua bora mpinzani uko wapi, then ili mimi niwe salama kutekeleza mpango wangu, moja ni zuio wa mwenzangu usifaulu, then baada ya hapo tuweze kuangalia nani atakayekuwa na uwepesi wa kwenda kuexecute mpango wake kwa ajili ya kuokota alama 3. Nasir Khalfan. Naam. Mzani kwako unasimama wapi? Father Davis kwanza ni makocha ambao wanaheshimiana. Yaani ukiangalia the way wanavyozungumza, kila kocha anamheshimu sana mwenzake. Na ni mechi ngumu mno kwa KMC. Nafikiri kimuundo Simba inawezekana muundo wao wa uchezaji ni bora kushinda timu yoyote kwenye ligi ya kwetu. Either you like or not. Hakuna perfection kwenye football, lakini Simba wanakaribia kuwa perfect kwenye muundo wao. Mimi najaribu kutafuta weakness ya Simba kimuundo wao ipo wapi. Kidogo napata tabu, kwa naamini hata kwa Molin pia itamuia vigumu. Defensively Simba wanafanya build up yao, mara nyingi huwa wanafanya build up na watu 4. Viungo wawili wa chini pamoja na center back wawili. Fullback huwa wana act kama mawinga. Kwa hiyo wana build mashambulizi yao na watu 4. Ni idadi kubwa sana wachezaji, kwenda kuwa stop wao ni ngumu sana. Then nao wakifanikiwa hata kuprogress ule mpira kwa wale namba 10 wao watatu. Manake Simba wanavyoanza wanaanza na mawinga wawili na namba 11. Wale wote wanaingia ndani, alafu fullback ndio wanakuwa kama mawinga. Kwa hiyo ikitokea wameshafanya build up yao vizuri, wameufikisha ule mpira kwa namba 10 wao watatu, wale wachezaji 4 nyuma huwa hawapandi, wanabaki kule nyuma. Ikitokea shambulizi lolote kwenda kuwa breakdown wale 4 ni ngumu sana.
kwenye counter attack ama kwenye settled play. Then wale sio kwamba wanakuwa separate, wanakuwa narrow wachezaji wanne. Sasa hata kama ni counter attack kwenda kuwafungua wachezaji wanne ambao wapo narrow ni kazi ngumu sana. Hakuna goli ambalo linafungiwa pembeni. Na huko Simba ndio ambapo watakuachia wewe mianya. Wao ukienda pembeni hata ukipiga macross, wao wana wachezaji wanne katikati, alafu ukitizama vimo vyao ni vikubwa, Ngoma, Ukajefa, Chamu, Chemalon. Kwa hiyo atadeal na hiyo mipira yako ya cross. Kwa hiyo kuwazuia hapo ni ngumu. Then kwenda mbele wana idadi ya wachezaji 6. Ni idadi ambayo ni kubwa sana. Kama wanaweka utulivu wale kwa namba 10 yoyote ambaye atakuwa na mpira na options za kutosha, through balls kwa namba 9 wako, ama peleka mpira pembeni, fullback wako amesha overlap zaidi, ama unaweza ukatengeneza combination na namba 10 mwenzako. Kama wewe Mutale una option ya Chasambi, una option ya Kibu, una option ya winga, una option ya tunarudi.